Good morning, all of you. Now I continue the part of chemical thermodynamics. Last time we see the thermochemistry. In that thermochemistry, we see the change in enthalpy in various processes, and then the change in enthalpy in chemical reaction, change in enthalpy in the standard enthalpy of formation, standard enthalpy of combustion, and therefore formula last time we see. Today we take a one problem on combustion, and that problem is estimate the standard enthalpy of combustion of methane if standard enthalpy of formation of methane is equal to minus 74.8 kilojoule mole inverse, and standard enthalpy of formation of CO2 is minus 393.5 kilojoule per mole, and standard enthalpy of formation of water is equal to minus 285.8 kilojoules per mole. This is the fourth problem. In this problem, we calculate. Here, these quantities are given. This is the 1, 2, and these quantities are given to us, and we calculate delta CH0 of methane. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं. इथं फॉर्मेशनचं दिलेलं आहे, मिथेनचं फॉर्मेशनची व्हॅल्यू दिलेली आहे, त्याच्यात CO2 ची फॉर्मेशनची व्हॅल्यू आहे, त्याच्यात फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. These values are given to us, and we calculate the standard enthalpy of combustion of methane. First, we write the equation of combustion of methane. Combustion means that substance is completely burned, or that substance is completely oxidized, or react with oxygen and form a chemical reaction. First, we write the chemical reaction for combustion of methane. Here, see required chemical equation. Required chemical equation is here CH4 gas plus हा मिथेन आहे, आपल्याला कशाबरोबर बर्न करायचा आहे म्हणजे ऑक्सिजन बरोबर काय होणार आहे, रिएक्ट होणार आहे. एंड हियर सबस्टन्स बर्न होतो तो ऑक्सिजन बरोबर रिएक्ट होतो. दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड फॉर हियर O2 gas. Then for CO2 gas plus twice H2O liquid, and then your enthalpy of reaction is equal to standard enthalpy of reaction. Here balance this equation. Here one carbon, here is one carbon. Then for hydrogen here comes for hydrogen. Here oxygen is 2, but that side, on the product side, 2 plus 2 4 means we write here 2. Then this equation is balanced. The equation of the guy is balanced. We use the formula. You know the formula. That is delta RH0 is equal
summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of a reactant. Using this formula, and we calculate the enthalpy of combustion of methane. Means here summation of enthalpies of a product minus summation of the standard enthalpies of a reactant. Here these values are product and these values are reactants. Means sum of standard enthalpies of product minus sum of standard enthalpies of a reactant. आणि ह्या व्हॅल्यू आपल्याला इथं काय करायचे आहे, सबस्टिट्यूट करायचे आहे आणि बघा काय आपलं इक्वेशन येते. Here formation HCl of CO2 plus HF, the standard enthalpy of formation of water. Here is two molecules. Now we write here 2 delta H0 of H2O minus delta H0 formation of methane is CH4 plus twice delta H0 standard enthalpy of oxygen O2 means. We substitute this value in this equation or this formula. Here the value of CO2 is minus 393.5. Here the formation standard enthalpy of formation of water is minus 285.8. Then minus enthalpy of formation of methane is minus 74.8. And here the standard enthalpy of formation of oxygen is not a given. That time we taken the value of oxygen is 0. Here that value is not. We substitute this value in this equation, and then it is equal to carbon. Here CO2, the mole of CO2 is 1. No, 1 into value of CO2 minus 300 minus 393.5 plus here in this reaction 2 moles of water means 2 into the formation value of water molecule, that is a minus 285.8 kilojoules per. Then minus standard enthalpy of formation of methane. Here methane molecule is only one molecule, hence 1 into minus 74.8 kilojoules per mole plus 2 into 0. Then we solve addition of these twos and then addition of these two. Here we add these two equations, we get minus
965.1 kilojoules more enthalpy of product. Here minus minus plus, and this is the enthalpy of reactant is 74.8, and here we get standard enthalpy of combustion of methane is equal to minus subtraction minus 965.1 plus 74.8. The subtraction के बाद आंसर मिलेगा minus 890.3 kilojoules per mole. And ही जी value आहे ही आपल्याला काय मिळाली combustion of methane, standard enthalpy of combustion of methane. या टाइपचे प्रॉब्लेम तुम्हाला बोर्ड परीक्षेत 2 मार्काला विचारले जातात किंवा मग जेईई इंटरव्ह्यू क्वेश्चन. आता हा फॉर्म्युला जो आहे आपला summation of standard enthalpy of product minus summation of standard enthalpy of reaction, हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला काय काय फाइंड आउट करता येतं का. पहिला आपल्याला काय करायचं स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन, त्याच्यानंतर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, त्याच्यानंतर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. These values are calculated by using this formula summation of standard enthalpy of product minus summation of standard enthalpy of reactant. आणि अशा टाइपचे प्रॉब्लेम आपण काय करू शकतो सॉल्व्ह करू शकतो. आणि या टाइपचे प्रॉब्लेम तुम्हाला बोर्डच्या परीक्षेत विचारले जातात, सीईटी विचारले जातात, जेईईला असतात, नीटला असतात. आता जेईई नीटला काय सीईटीला काय होतं त्या व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेल्या असतात. हा प्रॉब्लेम तुम्ही रफली सॉल्व्ह करून आन्सर लिहायचं असतं. आणि याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं असतं म्हणजे हे व्हॅल्यू दिलेल्या व्हॅल्यू आणि हे सगळे सेम पाहिजे. जर एक व्हॅल्यू किलोजूल मध्ये असेल तर दुसरी जूल्स मध्ये असेल तर ते कन्वर्जन तुम्हाला करून घ्यावं लागेल आणि तरच ते तुमचा प्रॉब्लेम काय तो बरोबर. म्हणून प्रॉब्लेम नेहमी रीड करताना केअरफुली प्रॉब्लेम रीड करायचा, गिवन व्हॅल्यू काय ते पाहायचं आणि मग पुढे सॉल्व्ह करायचं. Now we see the next point, that is bond enthalpy. Next point we see bond enthalpy. Here we see the change in enthalpy in reactions, that is formation reaction, the combustion reaction, the number of reactions we see. Means that we see the enthalpy change means heat change in that reactions. It's called as enthalpy change. Means the change in the reaction in that reactions that we see. And now we see the bond enthalpy. आता bond enthalpy म्हणजे काय असतं? The next point, bond enthalpy. Consider one example. This is the hydrogen molecule. Gaseous hydrogen molecule. We dissociate this hydrogen molecule. We get 2 atoms of hydrogen. This is one atom gaseous plus this hydrogen, and delta H0 of this reaction is 436.4 kilojoules per mole. Here in this reaction, this is the hydrogen molecule. This hydrogen molecule is dissociated. We get hydrogen, one hydrogen atom and another hydrogen atom. That time, here delta RH0, the standard enthalpy of this reaction is plus 436. Means here energy is required for dissociation of this hydrogen molecules. And here this hydrogen molecule containing this hydrogen bond.
the bond between the two hydrogen atoms, and the amount of energy is required to break this bond. The amount of energy required to break this bond, that energy is called as bond energy. Here, this is the 1 mole of hydrogen molecule is a dissociate, and we get one hydrogen atom, and this is the another. The energy required for this bond, that energy is 436.4 kilojoules per mole. And then we see definition of bond enthalpy. Bond enthalpy means the amount of energy is required. The amount of energy is required to break a particular covalent bond. Particular covalent bond in a 1 mole of gaseous molecule, and to produce gaseous atoms or radicals is called as bond enthalpy. म्हणजे कोणताही मॉलिक्यूल असेल त्या मॉलिक्यूल्स मध्ये काय असतात, बॉन्ड असतात. तो बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी किंवा तो बॉन्ड काय करण्यासाठी, ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला काय म्हणतात, बॉन्ड एनर्जी. Again, see the definition of bond enthalpy: the energy required to break or to form a particular covalent bond. Particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule, and to produce gaseous atoms or radicals is called as bond enthalpy. Then we see average bond enthalpy. Average bond enthalpy. Average bond enthalpy in polyatomic molecule. Average bond enthalpy in polyatomic molecule. Polyatomic molecule. Here, average bond enthalpy in polyatomic molecule. Average bond enthalpy in polyatomic molecule. Here means the molecule containing 2 or more atoms. That is called as molecules. When 2 or more atoms are combined together and form the substance, that is called as molecule. Here, the molecule containing more than 2 atoms is called as polyatomic molecules. Here, you know, this is the H2O. The atomicity of H2O. Such types of questions are asked in competitive exam. How many atomicity of water molecule? Here, water molecule containing 3 atoms. Hence, atomicity of water is 3. And here, this water molecule containing 3 atoms, and this is the polyatomic molecule. The structure of hydrogen, the structure of water molecule is such a type. Here, this is the oxygen at the center, and here H, and here is OH. Here, this is the one OH bond, and this is the another OH bond. 2 OH bond containing water molecules, and here they are both OH bond are equivalent, and the amount of energy required to break this bond are not similar. Here we write the reaction. Here H2O. And this water molecule is a dissociate into twice H
plus O gas, म्हणजेच ऑक्सिजन गॅस. That time delta R H0 is equal to delta R H0 is equal to 927 kilojoules per mole. Here, the average bond enthalpy means this water molecule containing two OH atoms means 927 divided by 2 is equal to तसेच्या हाफमध्ये काय एनर्जी is equal to 463.5 kilojoules per mole. This is the average energy of water molecule containing the bond. But here, this is the one OH bond. For break this bond, that time this energy is required. Also here is identical, but both energy are not the same. Here, these two bonds are identical. Two OH bonds are identical. But breaking energy of these two OH bonds are different. And this we say the stepwise reaction takes place, and that way we see the energy is different for break this OH bond. And here, this reaction takes place in a two step. And then we see how many energy is required to break one OH bond and another OH bond. Here H2O gives out OH plus H, and here delta R H0 is equal to is 499 kilojoules. 499 kilojoules means this is one. For breaking this one OH bond, this amount of energy is required. This is the first step in this reaction. The second step of this reaction, here OH H plus O, the hydrogen and oxygen. Here delta R H0 is equal to is 428, and here for we break the first OH bond, that time this amount of energy is required, and we break another OH bond, that time this energy is required. Addition of these two reactions, we get the first reaction. They cancel to each other. Here H2O gas gives out. Here the reaction is OH plus H means twice H plus O, and here delta RH0 is equal to 927 kilojoules. And here the energy for that OH bond are different, but not a double. Of this value or this. And here the average bond energy of this average bond energy in enthalpy molecular molecules. The average bond enthalpy of water molecule is equal to 463.5 kilojoules. म्हणजे याच्यामध्ये एवढं एकच पाहायला मिळतं
ॲव्हरेज एनर्जी असते ती आपण काय करतो, जेवढे त्याच्यामध्ये काय असते बॉन्ड असते त्याला काय करतो, जे टोटल एनर्जी आहे त्याला डिव्हाइड करतो. पण ऍक्च्युअली तो बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी तेवढीच एनर्जी लागेल असे नाही. तर या केसमध्ये पाहिलं आपण फर्स्ट OH बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागली ती 400 आणि सेकंड OH बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागली ती 420. And here addition of these two is 926. And this is the average energy of OH bond is 463.5 kilojoules. हे अशा काय त्याला काय करतात ॲव्हरेज बॉन्ड एनर्जी म्हणजे जे टोटल एनर्जी त्याला काय करायचे, जेवढे बॉन्ड असतात तर ड्रॉइंग करून मल्टिप्लाय केलं तर 3 असतील तर काय 3 ने मल्टिप्लाय करायचं असतं आणि मग दिस इज ॲव्हरेज बॉन्ड एनर्जी व्हॉल्यूमेट्रिक मूव्हमेंट्स. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं असतं, ॲव्हरेज एनर्जी काय करायची असते फाइंड करायची. देन नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन अँड बॉन्ड एन्थाल्पी. रिएक्शन अँड बॉन्ड एन्थाल्पी. Next point is the reaction and bond enthalpy. Here bond enthalpy आपल्याला फाइंड आउट करायचे असते. कोणताही मॉलिक्यूल घेतला तर त्याच्यामध्ये काय असतात, नंबर ऑफ बॉन्ड असतात आणि पर्टिक्युलर बॉन्डची बॉन्ड एन्थाल्पी फाइंड आउट करायची असते. त्यासाठी काय बॉन्ड एन्थाल्पी अँड रिएक्शन अँड बॉन्ड एन्थाल्पी. Reaction and bond. The reaction means that a reaction containing reactant and product. Their enthalpy of reactants and enthalpy of products means that molecule containing bonds. That time the energy change in that molecule or that bonds are formed in that molecules or bonds are break and to form their atoms are another atoms. That time here the reaction means reaction म्हटलं की त्याच्यामध्ये रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट. आता बॉन्ड एन्थाल्पी जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये काय रिएक्टंट मध्ये असणारे बॉन्ड आणि प्रोडक्ट मध्ये असणारे बॉन्ड या दोन्हींची काय करायची असते, आपल्याला सबट्रॅक्शन करायचं असतं. Enthalpy change of reaction is calculated by using the formula. Use that formula to calculate the bond enthalpy. Here, bond enthalpy is calculated by using this formula. Standard enthalpy of reaction is equal to summation of standard enthalpy of a reactant minus summation of standard enthalpy of product. हा फॉर्म्युला जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल. पाठीमागे आपण जे फॉर्म्युला बघितले होते कशाला काय फाइंड आउट करण्यासाठी, टू कॅल्क्युलेट एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन or to calculate standard enthalpy of formation or to calculate standard enthalpy of combustion. That time we use the formula delta or HO is equal to summation of standard enthalpy of product minus standard enthalpy of reactant. हा फॉर्म्युला यूज केला होता. पण इथं पहा, जर तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये बॉन्ड दिला असेल, how many bond energy, that time the formula is used summation of standard enthalpy of reactant minus summation of standard enthalpy of product. म्हणजे रिएक्टंट मध्ये असणारे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी, तसंच प्रोडक्ट मध्ये असणारे काय बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी, त्या दोन्हीमध्ये काय असतं सबट्रॅक्शन. तर इथं काय होतं, इथं आपल्याला या टाइपचे जर एक्झाम्पल पाहिजे असतील, जर आपण एक एक्झाम्पल घेतलं इथं H2 गॅस प्लस I2 गॅस, काय म्हणतात तुम्हाला ट्वाइस HR. आता ही रिएक्शन झाली, तर या रिएक्शन मध्ये काय करायचं आहे, एन्थाल्पी याच्यामध्ये बॉन्ड काय आहे, इथं काय हायड्रोजन एक बॉन्ड आहे
इथं काय आयोडीन आयोडीन हा एक बॉन्ड आहे आणि इथं काय ट्वाइस एच आहे हा बॉन्ड आहे म्हणजे 2 एच आहे बॉन्ड आहे. हे बॉन्ड काय करण्यासाठी ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला काय म्हणतात बॉन्ड एन्थाल्पी. मग जर आपल्याला फॉर्मेशनच्या भाषेत लिहायचं इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शनच्या भाषेत लिहायचं झालं RH0 इज इक्वल टू आपण काय लिहिलं पहा हियर डेल्टा RH0 H minus H plus delta RH0 of formation of I minus I minus here the 2 moles of HI is 2 into standard enthalpy of reaction of HI आणि याच्यामध्ये याच्या व्हॅल्यू काय करायच्या सबस्टिट्यूट केल्यानंतर तुम्हाला काय भेटेल याच्यामध्ये बॉन्ड एन्थाल्पी त्या रिएक्शनची तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. जर प्रॉब्लेम मध्ये तुमच्या काय विचारलं आहे चेंज इन एन्थाल्पी आहे का बॉन्ड ब्रेक होण्यासाठी लागणारी एनर्जी त्याच्यावरती कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा हे तुम्ही डिसाईड करायचं. त्यासाठी प्रॉब्लेम काय करायचा आहे केअरफुली रीड करायचं आहे आणि मग सॉल्व्ह करायचं. आणि हा नेमका एन्थाल्पी चेंज आणि बॉन्ड एनर्जी मधला काय होता डिफरन्स होता आणि यावरचे पण आपल्याला काय करायचे प्रॉब्लेम पाहिजे आणि इथं हा काय करायचा आहे आपल्याला